Welcome. I'm so happy to see you here. In this video, I would like to discuss about what do we mean by lexical resources or lexical resourcefulness. അതായത് ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ലെക്സോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് സം വേർഡ്സ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് refers to the words range the candidate have എന്നുള്ളതാണ്. So what kind of expression do we use? What do we use any idioms? Do we use any phrases? ഇതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളോക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ മേക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി, മേക്ക് എ ഫോൺ കോൾ, don't make too much noise, I am planning to make some changes, I made a mistake, I made a decision, or make a decision എന്നുള്ളത് make a mistake എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ കൊളോക്കേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണ്ട, പക്ഷെ അറിയുമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക്, ഡു എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഡു റിസർച്ച്, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കൊളോക്കേഷൻസ് നമുക്ക് റൂൾസ് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വി ലേൺ നാച്ചുറലി. But don't try to impress. But what I'm saying is that you have to use it. Then it's always good to use some idioms. Like that's a nice question. It gives me an opportunity for food for thought. Food for thought എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണത്. My friend, he was a man of അല്ലെങ്കിൽ woman of many talents. He's a force to reckon with. He came out of flying colors എന്നുള്ള ചില expressions under. I can't stand the smell of hamburgers. So what I'm saying is, again, if you know some idioms which you use naturally, kindly use it. That will give you a very good band score. If you are not sure, don't use it, because personally I don't use too many idioms and no one has said that my English is bad. So then if you don't know a word, don't get stuck. Try to paraphrase it. For example, you want to say apple, an apple, and you don't know, you are not getting the word apple. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? Sir, it's something round, reddish in color, and something that you can eat. It's a fruit. It's commonly available in Indian market. And that is, instead of, for example, a cat. Sir, it's a four-legged animal that makes the sound meow. So what I'm saying is that ആ വാക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്ട്രക്ക് ആവരുത്. ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദ വേ. സോ അതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനാണ് പാരാഫ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ സിനണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വോണ്ട് ടു വർക്ക് വിത്ത് എ ലാർജ് കമ്പനി. അത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ജയൻറ്റ് ഫേം. പിന്നെ വേൾഡ് വൈഡ്, ഗ്ലോബലി. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, so instead of using this, you can use another word. If nothing comes to your mind, just know that certain words are there, and once you go through all the videos, you will learn more vocabulary for sure. Try to be resourceful, in other words. What I'm saying is, try to use the words you know and be calm. Okay, so that is enough for this video. I'll see you in another video. Next video, we'll discuss another topic. Thank you.